Okay, indexing is the process by which the contents of an information resource is analyzed. It is a process to analyze the content and the aboutness of that item in determining and express in a concise manner. So index is an instrument whereby you need to analyze the contents of your information resource, number one, and number two, aboutness in this text, which refer to the content, or the content or information contents of the resources. Aboutness ni bermaksud juga merujuk kepada apakah maklumat ataupun bahan maklumat yang cuba disampaikan oleh indeks tersebut ataupun bahan buku tersebut, ataupun juga boleh kita rujuk sini sebagai information resource. So itu kita rujuk sebagai aboutness. And for an index, they need to present and express in a concise and systematic. Jadi dia ada sistemnya untuk penyusunan dan juga the way that they present the content, the index text. Okay, and please bear in your mind that back of the books index is the traditional index, and in this topic, in today's chapter, kita tidak berbincang ataupun tidak merujuk index as yang ini index ini dalam topik ini kita tidak rujuk back books index. Kita tidak merujuk kepada back books index. Why? Because back of the books index is actually instrument for books only. For books only, specific for books. Not for retrieval of information process. Dia bukan retrieval information seperti yang kita bincangkan dalam tajuk ini. Sebab topik ini kita discuss about the retrieval tools. Okay, now let's go to our topic for today, specifically under retrieval tools. Kita lihat index, pada index. Alright, so this is the topic for today. In this chapter or in this text, the author define index as retrieval tools that provide access to the analyzed contents of the information resources. For example, article in journals, short stories in collections, papers in conference proceeding. So if you look at these definitions, generally they use different terminology. Just now, saya define index that in forms of information searching for books, especially. But for this topic, index merupakan retrieval tools that will assist user to provide access to the analyzed contents of information resources. So this is the root words, analyze content of information resources. So index di sini actually extracted from the contents that have been analyzed by the indexer. So ingat yang ini. Jadi kita tidak meletakkan definisi yang sama, tetapi umumnya definisi indeks itu adalah sama, iaitu apa dia sebagai satu retrieval tools. Retrieval tools. Alright. Although back of the books index provide access to analyze content of one work, they are not retrieval tools in the sense defined in this chapter. This is what I've been mentioned just now. Dia menggunakan konteks definition yang sama,
tetapi bukan untuk chapter ini. Chapter ini mendefinisikan ataupun akan menguraikan isu yang lain. Alright, let's go through our slide. Boleh nampak slide ini? Ya, boleh doktor. Boleh ya? Alright. Okay. So this is the preamble, still preamble or introductions or a concept of an index. Jadi kena ingat kat sini, pertama tadi saya nyatakan index provide access to the analyzed content of bibliographic entities. So it's not limited. Index as access, dia tidak limited hanya kepada buku. Jika kita melihat kepada back of the books index, the indexer produce an index specifically for books, for that particular books. Dia hanya merujuk kepada satu buku. Kalau you flip buku di belakang itu, dia hanya khusus indeks itu dihasilkan untuk buku tersebut. Itu kita panggil back of the books index. But in this topic, index, they assist user in access, to provide access to the analyzed content of bibliographic entities. Which mean bibliographic entities ni they're not limited to books only. They consist of many information or vast collections of information such as articles. Contohnya, dia ada banyak articles dihimpunkan di dalam satu penerbitan dalam bentuk volume contohnya bagi penerbitan tahun 2020. Dan akhirnya akan ada satu penerbitan lain yang khusus menghasilkan index for that particular periods or timelines of publication which refer to the article just now. So ini konsepnya berbeza. And another concept, as I mentioned just now, back of the books index also provide the same things or the same concept, but we will discuss that in different platform ataupun different topic. Why? One of the issue is back of the books index tu dia refer kepada satu buku saja atau satu penerbitan, dan ia dihasilkan pada masa bahan tersebut diterbitkan. Biasanya pengarang sendiri yang menghasilkan sebelum buku tersebut diterbitkan. Tetapi indeks bagi topik ini kita rujuk sebagai indeks yang dihasilkan selepas kerja-kerja penerbitan, selepas buku berada di pasaran ataupun selepas bahan-bahan maklumat disebarluaskan penggunaannya. So konteks, two different context. Jadi kena ingat back of the book index and the so-called index as retrieval tools. Okay, and this is the environment of an index. Index is not limited to what is available in local setting, and they do not usually give location information. Index normally just provide the list of information content which refer to the bibliographic entities just now. Jadi apa agaknya contoh indeks yang biasa kita tahu? Contohnya pernah tengok yellow pages, printed yellow pages? Pernah tak tengok? Printed buku telefon tu ke, sir? Yes. Sorry? Yellow pages tu buku telefon tu ke? Yes. So phone directory, for example, the printed one, they provide information about, for example, company's names, company address, and then they provide the phone number as well. So dalam buku yellow pages tu dia tebal kan, ataupun phone directory dia tebal buku tu. So itu juga adalah indeks. Tetapi indeks itu tidak disusun mengikut subjek-subjek tertentu. Mungkin they arrange based on the company names in alphabetical order and their business sector. For example, in manufacturing, in agriculture,
and production, foods industry, for example. So they use different subject and they arrange the company's name according to alphabetical order and with their business setting or business process. So it's not limited to local setting, which refer to locations of the, for example, books in your libraries only. But they will use that widely lah. Okay, next. It's available in print, CD-ROM, or online. In electronic, we can refer that as electronic, whether online or CD-ROM. But CD-ROM currently kita tengok dia dah agak outdated juga. Dah tak ada lah kebanyakannya. Most of CD index in CD medium, they already convert to online platform. Alright, next, index tend to be created by for profit organization. They created for profit organization. For example, index tend to be created for non-profit organization. Tetapi ada juga yang dihasilkan untuk profit organization. But most of them by non-profit organization, such as H.W. Wilson. Tapi H.W. Wilson ini dia asalnya dia adalah profit organization, but then they convert to non-profit organization. Begitu juga dengan American Chemical Society. It's created for professional society, which provide index for chemical component. And website also have an index, which is called A to Z index. The process of web indexing usually use HTML. Yes, this is during the developments or constructions of the website. For example, our search engine. I think you're familiar with Google search engine. So Google search engine provide you with A to Z index. They normally when you search, they will retrieve the most accurate response, or the most accurate result, in your search term. Dia akan keluarkan itu, and they will arrange according to certain order. Right. Next. So this is the example of an index, and if you notice, ini slightly different from our back of the books index, that normally kita gunakan untuk search or to identify chapters or paragraphs of information in books. So kita lihat, this is the sample of entry extracted from library literature and information science. And the description, index should contain properly identify second level entries, variant entries and cross-reference. Cross-references, for example, the use of C also, C dan sebagainya. So yang pentingnya di sini adalah kita lihat apakah dia punya subjek. So this is the subject matter, college student, college teachers, college and universities. And then the second level entry, for example, yang inilah, yang ke kanan sekali ini. Okay. Subject heading dia akan boldkan, and then subject subheading dia juga akan boldkan. Okay, kita tengok macam mana penggunaan quick and quote. Okay, familiar with quick and quote? Familiar tak dengan penggunaan quick and quote? So far, no. No. Pernah belajar langsung No. Right. So dalam page 91 ni diterangkan, nanti you rujuk balik. Okay, saya just pergi sepintas lalu. Okay, quick. Quick mean keyword in context. Quick adalah sejenis indexing teknik.
So apa dia quick? Quick means keywords in context. Dia menggunakan keywords. Index itu dia gunakan keyword. Keyword dalam konteks. Konteks bagaimana? Konteks of the index term. Alright, let's go to the description. In quick index, title are arranged so that each of the words in a title appears once in alphabetical order in the center of a page, with all other words to the left or right of the center words printed in the order in which they appear in the title. So we know that this is in alphabetical order, words. Okay, ini bukan index. Alright. So ini contoh quick just now, quick's index. So the topics of the books, for example, introductions, topics dia apa? Introductions to cataloging and classification. I think the publisher dia miss perkataan classification di sini. Sebenarnya tajuk dia adalah Introduction to Cataloging and Classification. So bagaimana agaknya keadaan quick quick method, quick method. Okay, in quick dia menggunakan ini introduction to, pertamanya dia highlight the cataloging, number 2 the classifications, and number 3 the introduction. So this is the arrangement. You tengok ini adalah arrangement di dalam penerbitan tersebut. Introduction to cataloging and classification. The highlight penggunaan cataloging. So you will able to search using the cataloging terms. And there's also a bold in classification, which mean you boleh gunakan perkataan classification juga dan menggunakan perkataan introduction. So kita lihat di sini ketiga-tiga perkataan ini appear di sini dan disusun secara alphabetical order, CCI, which refer to the same books. Okay, questions? So far no, Doctor. Boleh faham Simple, very simple. Okay. And adaptations of the quick method is known as QUAC. This is number 2. Number 1, quick just now. Number 2, keyword of context or known as QUAC, which prints the significant words in the left-hand margin instead of in the middle of the page as in quick. And the title is printed to the right or beneath the keyword. So, begini keadaan dia. Cataloging, introduction to cataloging classification dan juga introduction, which refer to the books. Ini adalah tak judul penuh dia di sebelah kanan ini. Dan di sebelah kiri adalah penggunaan term index yang disusun secara alphabetical order. So the difference is between index for Retreival Tools in this chapter compared to index yang ada dalam indeks belakang buku, dia tidak meletakkan location di mana di sini tidak ada paging, paging or page numbers of the books which refer to the paragraph of the term. Jadi basically itu adalah pertama tadi quick, number 2 QUAC, and as additional dia juga perlu tahu adanya perkataan quack, quack, index quacks. Index quacks ni jarang digunakan tetapi kadang-kadang ada. So apa maksud dia? Quack refer to keywords and context, which mean a combinations of quicks and quack in one index, one's index, in which the significant words appear in both the heading position and in the context with the rest of the title. Contohnya macam ini. Penggunaan perkataan quack secara
bagaimana cataloging and classification dot introduction to. Classification dot introduction to cataloging and then introduction, which means the indexer or quack, they want to provide the exact words, which mean the full term or the full topics which refer to that particular books. Jadi itulah so tiga sahaja yang biasa digunakan, quick, quack and quack. However, for quack ni dia jarang. Cuba you sebut laju-laju, dia macam bunyi itik. Alright, next. Three different types of index. Dia ada predical or general index, which cover many predicals in a broad or specific subject field. For example, reader guide to periodical literature. Dia indeks yang menyenaraikan bahan-bahan berkaitan periodical dan general literature. And then subject index, index material in narrow subject field. Dia menyenaraikan subjek-subjek yang ada, maknanya penerbitan berkenaan dengan subjek tertentu. Contohnya, di sini dinyatakan library literature, bermaksud indeks yang dihasilkan adalah menunjukkan bibliographic entities bagi semua penerbitan berkaitan library literature pada tahun-tahun tertentu ataupun yang berada di lokasi-lokasi library tertentu. Contohnya PITA dia menghasilkan subjek indeks berkaitan bidang chemical untuk koleksi printed books yang berada di PITA. So dia menyenaraikan jadi satu penerbitan internal publication for our PITA library. And there's also newspaper index, indeks surat khabar Malaysia. Maknanya semua surat khabar yang terbitkan dia ada artikelnya, dan newspaper index ini menyenaraikan tajuk ataupun bibliographic entities bagi artikel-artikel terpilih. Mungkin berkaitan dengan bidang-bidang tertentu. Okey, contohnya di UiTM, kita ada newspaper index. Bermaksud ke semua penerbitan berkaitan UiTM, semua artikel berkaitan UiTM yang diterbitkan oleh semua surat khabar di Malaysia ini akan disenaraikan dalam newspaper index. But they not provide the newspaper index, dia tidak provide the full articles. Dia hanya menyediakan tajuk, tarikh dan maklumat yang kita dah bincangkan sebelum ini dalam bibliografi komponen. Okay, next, serials, index to report both published and unpublished government document. A serial document which refer to published or unpublished, and especially for government document, the government publication. Ini contohnya di Institutes of Atom, di Seri Kembangan tu, MIN, Malaysian Institute of Nuclear and Atom. So mereka juga ada menghasilkan serial index for government document or government publication pertaining to their research activities. And then material in collection index, cover collections of contohnya poem, play, fiction, song dan sebagainya. So ini lebih kepada berkaitan dengan literature, which refer to these collections. Collection. Contohnya ini ada the speech index. Speech index apa? Mungkin Prime Minister punya speech index. Semua tajuk peta kerja tu semua dia letakkan dalam tu. Okay, ini contoh printed index, dia specifically. And if you notice indeks majalah Malaysia 1980 ini adalah penerbitan yang terakhir. Ini adalah penerbitan yang terakhir by PNM. Selepas itu hanya dihasilkan di dalam bentuk elektronik. Okay, so kalau tengok memang dia lama lah. Cuma sekarang ni yang ada diterbitkan printed index ini dihasilkan tetapi not for publishing.
Dia for internal reference only. Dia tidak dipublish. Okay, and then for example of index in online version, for example ProQuest, ya, ProQuest ini you baca description di sini ya. Nanti you access ProQuest ya, daripada komputer you tengok. Tetapi ya perlu diingat dalam ProQuest ni dia ada bidang-bidang ataupun maklumat yang diterbitkan sepanjang 300 tahun. 300 tahun ya. Jadi lama. Maknanya perbitan yang dulu yang zaman dulu pun disenaraikan dalam ProQuest ini. ProQuest index. Okay, now abstract. Kita lihat abstract. Okay, kita rujuk kepada buku ini. Okay, first let's define apakah itu abstract and abstracting. Abstracting is a process that consists of analyzing the contents of information resource and then writing a session summary or synopsis of that work. Yeah? And typically, abstracting is done by academic publications or professional journal. Yeah? Jadi abstract ini kita menyediakan proses kita menganalize, kita analisa konten, and then kita menyediakan maklumat tadi dengan merujuk kepada juga sumber-sumber maklumat yang dipaparkan di dalam sesuatu penerbitan. Tetapi perlu diingat, abstracting ini normally produced for academic works only. For academic works only. Kalau bukan akademik macam mana, ada ke tak? Bukan akademik dia tak panggil abstract, tetapi mereka biasanya menghasilkan summary. So two different things. Okay. Abstract is a form of bibliography in which sometimes books or article are summarized. Jadi abstract ni apa tujuan dia? Untuk membantu pengguna mendapatkan ataupun membuat keputusan to assist user in decision making process, especially untuk mendapatkan buku tersebut ataupun tidak, to make sure that the books they related or relevant with their information needs or not. So ini digunakan untuk membantu proses decision making. Accompanied by adequate bibliographical description to enable the publications or article to be traced and arranged in classified order. Itu macam mana kalau adakah dia abstract ini menyenaraikan? Pernah tengok abstract tak? Abstract yang kita baca dalam assignment tu ke? Itu abstract ke? Benar, betul. Ya, abstract ini biasanya kalau kita download artikel jurnal, dia ada abstract. Betul, kat atas tu. If you notice from the journal article, after dia punya title, then di bawah tu dia ada one paragraph abstract. Satu paragraph saja abstract. And they provide a clue to that relevance of the materials and help user to determine whether the searchers or the user really wants that particular material. So they provide the clue in brief. Jadi abstract ini ada dia punya numbers of words and they use at least 3 different strategy in producing an abstract. Kita akan go through one by one.
Okay, so this is the structure. Ini perlu diingat ya. Ini antara soalan yang favorite dalam exam ataupun test. Jadi saya minta you fahami dan perhatikan. Okay, formats normally arrange under broad subject headings with appropriate author and subject indexing. Ya. So dia ada subject heading dan kemudian dia ada subject indexing. Includes author and the subject indexing. There are three different types of abstract: indicative, informative, and critical abstract. Yeah, if you notice, the authors will produce abstract for indicative and informative only, and for critical abstract normally produced by reviewer or by critics that produce from a different perspective or from the reader of the information itself. So ni ada dua keadaan yang berbeza. Nanti kita go through bagaimana. Okay, what is the purpose of abstract? At least there are two. Number one, to help the user in deciding whether the contents of the paper are such that will fulfill their needs. Dia membantu untuk membuat keputusan. Ini saya dah discuss tadi. And then number two, to save the user time in information gathering and selection. So by look at this explanation, the surface explanation of that information, for example, artikel sebagainya, dia akan membantu kita mempercepatkan proses pencarian maklum. Okay, ini contohnya. This is the example of online information. Yang ini dinyatakan di sini. Ini adalah abstract. Very simple. Di dalam ini dia ada maklumat-maklumat yang lain, maklumat record, artikelnya, kadang-kadang dia sediakan juga maklumat berkaitan bibliographic, bibliographic information or bibliographic descriptions of the work, and then they provide additional information such as subject dan sebagainya lah, dan lain-lain maklumat. Tetapi abstract yang ada yang ini di atas ni, pendek saja. Tetapi yang biasa kita lihat, ini dia dalam syntax. Syntax normally dia very ada cram dan singkat. Tapi untuk social science for our field normally dia agak panjang lah, one paragraph. Okay, saya nak rujuk balik yang ini, indicative. Apakah dia indicative abstract? Alright. Indicative abstract use descriptive methods. They describe about the contents of the work, but without providing a result or outcome. So which means there is no statistic. There is no statistic. Data dan sebagainya dalam you punya indicative abstract. Dia tidak okay, di sini indikatif juga dikenali sebagai descriptive abstract. Dia describe dan dia indicate. Perkataan indicate. Contohnya apa? Data and statistic. Ini contoh perkataan dia. Data and statistic provided in this publication. Data and statistic provided by the author. Contoh perkataannya. Dia hanya menunjukkan. Tetapi bagi informatif, dia summative. Dia summative with the result or outcome emphasize. Dia menekankan apakah result kajian tersebut. Contohnya tadi, dia menyebut data dan statistik disediakan. Tetapi bagi informatif, dia terus nyatakan. Data-data tentang kemiskinan ataupun dia terus sebut je berapa persen data kemiskinan yang dibincangkan dalam penerbitan tersebut. Percent of satisfaction dinyatakan terus 4.5
a sense of satisfaction from the finding. Dia nyatakan dengan jelas. Tetapi bagi indikatif, dia hanya merujuk kepada data about poverty in Malaysia is provided in this publication. Dia tidak menyatakan di situ. And then number 3, critical. Critical, condensed critical review. Bermaksud ada pembaca lain, ada reviewer, dia baca, kemudian dia criticize about the works. The word criticize itself can be criticized or critics in positive and in negative as well. Tidak bermaksud critical tu, critics itu negatif sahaja. Tetapi dia juga menyediakan maklumat yang positif dan juga yang negatif berkenaan dengan abstrak tersebut. So basically dia ada 3 yang utama ni, indicative or descriptive, and then informative and critical. Yang 2 bawah ni memang sangat jarang ada, jadi tak perlu 2 ni, let's assume yang ini saya tak akan ajar lah untuk chapter ini ataupun topik ini. Okay, next is our findings aids. Finding aids. Okay, introductions. Finding aids adalah descriptions of archival collection. It is description for archival collection. And it may also be called as an inventory. Finding aids describe collections in archive, and normally the finding aids itself is a catalog, which means a surrogates of record in that organizations. Kita tengok dalam ni, ada tak dijelaskan. Okey. Pada kelas yang lepas, saya ada menerangkan bagaimana finding aids ini juga diwujudkan dalam bentuk provenance and original order. Okey, kita lihat kepada definitions from this books ataupun dia punya preamble. Finding aids, sometimes called inventories, are descriptions of archival collections, and they tend to be longer than typical catalog records. Longer than cataloging yang kita belajar tu. And archives usually maintain control over entire collections, but not individual piece of archival material from personal, corporate or institutional sources. So inilah peranan finding aids tadi sebagai inventory. Sebagai inventory. Inventory itu apa dia? Inventory is the records, records of collections. Your records on some collection apa is depend. Thus, a finding aids describe a collections, not a single letter or record within that collection. Jadi dia melihat kepada keseluruhan bahan-bahan ataupun inventory, kepada keseluruhan bahan maklumat yang ada di dalam sesebuah record center or archive, archive center. While finding aids are not publicly accessible, so bila kita datang ke archive, kita tidak akan menggunakan finding aids untuk searching, tetapi this is for their own records and their own activity or daily process, which mean the staff sahajalah yang gunakan dia sebagai apa? As a retrieval tools, for that particular archive lah. Right. Okay. The following types of information normally found in finding aids. So dia ada apa? Dia ada nyatakan 3 di sini. Provenance, physical extents and conditions, and then the scope and content notes. Provenance, dia provides information such as creator information, title, dates, and biographical history. Ada backgrounds of the item tu, of the records.
And physical extent condition, they provide numbers, volume, statements of the collection conditions. And finally, number 3, they provide the scope and content notes. For example, nature of the collection such as types of material, access point, subject dan sebagainya. So yang ini dinyatakan. Boleh baca di sini juga ya dengan detail nanti. Okey, selain daripada tu, finding aids juga boleh disertakan dengan maklumat seperti order and their structure and administrative information. This is for the additional records. Contohnya, bagaimana ianya disusun dan bagaimana proses pencarian yang boleh dibuat. Kemudian juga dia meletakkan maklumat seperti location, conditions of use, restriction dan sebagainya. It depends on the item. But this is not mandatory. Yang prominent tadi yang 3 ni, yang di atas ni saya nyatakan. So yang 3 ini yang pada kebiasaannya diwujudkan lah. Tetapi bagi setengah record center ataupun archive, they provide this information as well. Okay, this is the example of the finding aids. Kita tengok di sini. Okay, ini contohnya. Ini contoh finding aids. Okay, kita tengok di sini dia ada maklumat descriptive summary. Ini bahan dia. And then ada maklumat contohnya quantity, ada title creator, kemudian ada brief background. Ini semua additional lah. Ini additional information for user tadi. Ada maklumat ni disertakan di dalam ini. Okey, ini juga sambungan dia. Jadi tengok satu bahan tu dia banyak dia punya komponen maklumat yang disertakan. Berbeza daripada cataloging ataupun catalog records in library. Jadi panjang. Alright. Okay, next register. This is our register. Oops. Alright, register is the primary control tools for museum. A register may also be called an accession log. Jadi register ni sebenarnya apa? Register adalah logbook. It's a logbook. Kalau finding aids tadi dia bertindak sebagai inventory, register pula bertindak sebagai logbooks. The functions of register is same as catalog, although it has additional kind of access point. During registration process, the registrar will identify the object, the donor, any association related to the object, any information needed for insurance purposes dan sebagainya, and sometimes they provide the identification number. The identification number or code which refer to the records, the records for the logs and the item. Jadi dia kena ada number lah seperti di sini. Okay, so apa penerangannya? Register constitute the primary collection control tools for museum. Register may also call accession log. Okay, so sama kat sini. Fungsi dia sama. Okay, dia ada menyertakan maklumat-maklumat tambahan. Nanti tolong baca surat ini juga. Okay, so ini antara maklumat yang ada di dalam register. Sebab dia log, so they provide log information. Alright, next search engine and directory. Definitions for search engines. Tools developed for computer system, particularly internet, to find instance of requested words or phrases found in the documents. Yang ini you familiar lah search engine. You biasa gunakan banyak search engine. And Google is one of the most popular search engine being used worldwide. Okay, purpose to search full text document for particular words or phrases, to search only a particular resource, which refer to certain website only. So kita boleh search secara kita limitkan kita punya scope of search, or you may search widely from general search engine. So yang inilah. So I don't want to discuss this. Yang ini ada dan diterangkan di sini.
Nanti boleh baca juga dalam. Okay, next. Okay, search engine, they work based on these four things, four issues. Number one, arrangement dia, macam mana? Arrangement. Normally, they arrange according to the relevance of your search term. Setengah search engine dia meletakkan percentage of accuracy, percent of search accuracy dalam you punya penyusunan tu. Dia susun mengikut yang mana yang lebih accurate dengan you punya search term. And how search engine calculates relevancy? Number one, berapa banyak term yang dia jumpa. Kemudian berapa kerap dia jumpa di dalam website yang berbeza, and sometimes dia mengikut juga proximity. Proximity maknanya dia predict berdasarkan header or the contents of the item. And they use a program called Spider. Spider is a web crawler. Web crawler, robot. Tetapi bagi Google, mereka menggunakan intelligent search. Intelligent search agent. It's a program to retrieve information that they captured from the web. It can be the content, can be the title, or it can be the program codes daripada sesebuah website. Sebab itu Google search engine dia very since the intelligence that they use in their search engine, kita boleh katakan dia sangat sistematik dalam dan accurate dalam pencarian maklumat. And how it works. Search engine automatically collect information from web resources and place it into a database of records or in a full text index database. But normally for public website, public search engine, they will display in just a synopsis or as a representation, representations of information yang kita panggil juga sebagai surrogate records. And not every web page types of materials on the internet has been indexed. On the internet has been indexed. Tak semua maklumat internet dia index. And as a result, they may not be accessible by the web crawler. Jadi tidak ada index, maka setengah search engine tidak dapat mengenal pasti maklumat tersebut. Berbeza dengan Google. Tetapi Google search engine dia boleh retrieve walaupun kita tidak menghasilkan indeks term bagi website yang kita bina. Setengah website kita bina, kita meletakkan metadata element keywords di dalam metadata element macam tagging, hashtag itu supaya boleh dipanggil semula. Tetapi setengah website tidak meletakkan. Contohnya blog. Blog dia tidak meletakkan. But then for Google search engine, they are still able to retrieve these types of information. Okay, next, directory and subject gateway. Directory and subject gateway. Ini penerangannya nanti baca. Okay, directory is an alternative to search engine. And it's employ human indexer in the creations of its directory. Okay, saya tak nak explain lebih lanjut yang ini. Directory biasanya dihasilkan oleh manusia lah. Dan kadang-kadang sistem ataupun komputer sistem dia generate directory. Apa contoh directory? Directory ini contohnya kita menyediakan directory dalam bentuk tadi, yellow pages, dalam bentuk penerbitan. Yang mewakili penggunaannya bagi sesebuah perkhidmatan maklumat. Directory contohnya kita boleh buat di fakulti directory alumni pelajar. Directory pelajar ataupun directory alumni, dia bekerja di mana, background dia apa dan sekarang tinggal di mana contohnya. Menyerahkan alamat, email dan profil pelajar-pelajar tersebut, alumni bagi fakulti. Ini juga adalah directory. Tetapi dalam konteks ini dia provide directory for subject or for specific topics or issues. Nanti baca dalam buku tadi.
Okay, based on subject, they focus on particular subject and often constructed by academic libraries. This specifically for information organization lah. But the one that example just now they refer to, saya refer kepada general directory. Okay, next, bibliographic database. Alright. Bibliographic database is a collection of printed or numeric records which have been transformed and stored in a computer. Ingat tak pada kelas yang lepas saya ada nyatakan OCLC. Saya juga ada menyatakan KIK, Katalog Induk Kebangsaan. Itu adalah contoh bibliographic, bibliographic database. Okay, for example, LISA. LISA is Library and Information Science Abstract. Dia provide information dalam bentuk abstract saja. ERIC contohnya dalam Research in Education juga dia dalam abstract. NSTP Online, dulu NSTP Online ini dia hanya menyenaraikan abstract for newspaper articles. So ini contoh bibliographic database daripada mana ni? Daripada ERIC, from ERIC. ERIC ni stand for Educational Research Information Center, if not mistaken, RIC. Okay, ini contohnya. Okay, ini bibliographic utilities seperti yang saya jelaskan pada kelas yang lepas. Siapa bibliographic utilities ni? It can be our national library. Our national library, that so-called National Bibliographic Agency. But bibliographic utilities normally they're online, they're in electronic. Dia bukan physical organization. An organization which maintain online bibliographic databases giving computer support to any interested user. Di National Library, bibliographic utilities ini dia tidak ada di dalam sebagai sebuah organisasi. Dia bukan sebuah organisasi, tetapi unit that handle bibliographic utilities or as a national bibliographic agency just now. A non-profit organization serving as a source of bibliographic data stored in machine-readable form, which data then available to those affiliated with the utility. Saya dah explainkan hari itu bagaimana kita need to submit the records bibliographic records to our National Bibliographic Agency, and then our National Bibliographic Agency need to submit the record to OCLC for the world cataloging records, for example. The collection names for groups of computer service organizations that maintain large databases of cataloging records and offer various cataloging support services and related products to libraries and other customers who access these records online. Saya dah terangkan tadi, dia hanya tersedia dalam bentuk online. The databases maintained by the most bibliographic utilities are essentially online union catalogs. Online union catalog. So ini perkataan dulu. Apa produk dia? Union Catalog. Union Catalogs is a product from Bibliographic Utilities. Di Malaysia contohnya, our National Bibliographic Agency is our National Library. Mereka adalah Bibliographic Utilities for Malaysia. So itu konsep. Okay, Bibliographic Utilities, there are two kinds or two types in descriptive cataloging and classification data in MAC format, in machine readable catalog format, dan dia juga ada di dalam bentuk holding information for libraries that have added specific item to the collection. Some library they may add others information in their MAC records or MAC format just now. Kita ada descriptive tu, kita ada 8 area at least, but for some library they provide additional information which represent the ownerships of the documents. Contohnya organisasi mereka, maklumat berkenaan organisasi mereka tu dimasukkan di dalam ini. And this is the major bibliographic utilities, OCLC, RLIN, SILAS and AGNIS. Kita pergi satu. Okay, ini adalah contoh MAC records. MAC records ni machine readable catalog. So this is the most prominent or the most significant catalog records yang ada maklumat ini. Tetapi ini yang di atas ni adalah additional maklumat yang bersifat penggunaan secara dalaman sahaja.
Services, ya, apakah services bibliographic utilities ni jika di Malaysia? There are three activities, is not mistaken. Ada lagi tak di bawah? Okey, ada lagi. Number one is cataloging process, standardized cataloging description, facilitate exchanging of records. Ya, yang ini saya dah explain dalam kelas-kelas yang lepas, yang untuk nombor 1 dan nombor 2. Nombor 3, help information professional in acquiring material for collection development, ease of collection in terms of what was available. Alright, so number 3 refer to acquisition works. Ya, acquisition works. Bagaimana untuk kita membuat pembelian contohnya ataupun mendapatkan bahan. Ya. So maklumat-maklumat ini disediakan di dalam Bibliographic Utilities. Kita boleh tengok pada katalog records tersebut dan kita boleh ambil contohnya subjek apa yang berkaitan dengan library kita sebelum kita membuat pembelian. Okay, next. Online information searching. Ini yang seperti kita amalkan selalu lah. Kita menjimatkan proses search of our library databases, for example. And Bibliographic Utility Service also provide reference service. It will help information professional in providing effective reference service. Di sini secara online, of course secara online. Alright, next. OCLC. Okay. Untuk yang ini saya dah discuss pada kelas yang lepas. Apakah OCLC? Kemudian okay, ini produk dia WorldCat, saya dah bincangkan juga sebelum ini, cuma yang inilah dibaca lah ya, penjelasan dia. Okay, WorldCat ni adalah produk bagi OCLC and they are also cataloging ya, cataloging, dan ini adalah produk-produk dia ya, perkhidmatan dalam OCLC, perkhidmatan dan produk OCLC dan cataloging dan produknya. Juga mereka menyediakan preservation services and DDC, decimal classification, but in electronic form. Ini contoh je, tak perlu hafal. Okay, this is RLIN, Research Library Information Network. Research Library Information Network is the other example of Bibliographic Utilities. Selain daripada OCLC, kita juga ada RLIN. Tetapi dia more to research library information. Dia specific for research libraries. What else? Okay, ini juga perkhidmatan dia, perkhidmatan dan produk bagi RLIN. Okay, ini another services by RLIN. Alright, so I believe that's it. Yang ini baca saja, ini contoh-contoh RLIN ni, perkhidmatan ini adalah contoh. Okay, any question so far? Doktor, saya nak tanya. Yes. Untuk yang type of extract tadi, kan ada yang critical kan? Ya. Yeah. Bahagian critical tu ayat dia macam mana untuk dalam abstract? Okay. Contoh critical abstract, dia menjelaskan sama ada, contohnya ya, dia menjelaskan dia tidak komen dari segi penggunaan bahasa dan sebagainya. Tetapi dia komen contohnya, although data about the research being presented in these books ataupun in this article, but there is no diagram related to the statistic. Contohnya, data ada tetapi diagram tak disediakan. Ataupun mungkin yang lain dia kata the author failed to discuss or failed to describe the situations in detail. Situasi apa tu? Research situation lah, in detail. Contohnya, itu adalah negative critics. Okay, boleh faham? Okay, doktor. Alright. Any more questions? Questions?
Tak ada kan? Tak ada. Doktor, Ya. saya nak tanya untuk assignment reflective paper yang kedua. Ya. We supposed to write about topic 7 above, chapter 7 and above, right? Ya, ya. Tapi nota tu macam mana ambil yang dalam literature ke yang nak Okey, tulis macam ni. ke? Nota, untuk nota, maknanya selagi saya tak ajar, you tak boleh nak discuss kan? Betul? Ya. Ya. Jadi saya selepas apa yang saya dah deliver ni lah baru you boleh buat. Oh, maknanya Nota. chapter reflective paper 2 tu kita buat apa yang lepas chapter doktor ajar ke? Ya, ya. Selepas habis nantilah. Pada hujung-hujung nanti baru you buat. Tak kisahlah chapter berapa. Yes. Unless you nak buat the latest chapter lah. You don't want to wait until final ataupun last semester, until the end. Then you boleh juga buat yang the current one. Lepas saya habis kelas, then you terus buat untuk topik yang tersebut lah. Sebab you kena pilih satu topik saja kan, bukan the whole chapters. Ya. Okey doktor. Alright. Terima kasih doktor. Okay, any more questions?